gonna start with a simple question. Good evening, Alejandra. Good evening, Brenda. Good evening, Connie. Good evening, Gabriela. Good evening, Mariela. Hey, just girls. Okay. Okay. Let's Good see. evening, Thank you teacher. so much. Thank you, my dearest. Okay, let me see. Mariela, would you like to turn on your audio? Please be ready, Gabriela Gomez. Hi, Mariela. Oh, I'm going to say and apologize because I have some problems with my internet. So is the reason it may be the audio No is worries. bad. Now it's perfect, okay? Mariela, my question is simple. Hey, what do you do today? How was your day? Actually was a really hard day I because know you at the got many morning, homeworks, right? And activities. oh my goodness, yes, only presentations for tomorrow in all Yes. subjects. Are you Yeah, ready? so I have, oh my goodness, yes and no. But why But not? I try. Because actually I was study a lot for that activities, but in some cases it's a little confused because are many topics. So I try to study, but in some cases yes, it's really complicated. I'm confused with some topics and all of that. Are you talking about didactic? No? I'm sorry. Are you talking I'm sorry. about didactic class? With didactic, I'm a little confused with respect to the methods, but I Okay. have yes, I have a lot of activities in, for example, in intermediate advanced. Uh-huh. I have a presentation of a class, and then I have an activity of worksheets, a lot of things actually. But I Okay. think that is because the government suspend the classes, so Yes. Well, what can do? So this is just a demand for them. So, but we need to understand people who live in these zones that they are in danger. So I respect, but I am a little worried because it is necessary to have presential classes, right? yeah, actually, my city is zona de riesgo. I don't know what is Okay, in it's in English. danger. Your Yeah, city is in danger. so it's a little complicated, but I'm agree with you when you say that it's necessary the presential classes, Mhm. because for me, I was disagree maybe the Tuesday. The Monday, no. I was agree because was the principal Mhm. effect to the rain. Yes. But Well, Tuesday, I think that it, yeah, we have to understand, right? We have to. We don't have options. Okay. Thank you so much, Mariela. I think you yeah. got some little problems with your internet, but please, no worries. Let me see. Hello, Gabby. How you doing? Good evening. Let me ask you. Hello, Excellent. here. Hi, Gabriela. How you doing? And today I work whole day. Okay. And maybe 5 p.m. I sleep. Nice. You slept. Okay. What I else? slept and I have my dinner maybe uh, 7 p.m. Eh, uh-huh. And then I have headache. Okay. That's all?
Yes, teacher. Ok, That's cuidado true. con el ruido que tenés al fondo, Gaby, ok. Si Okay. puedes bajarle ahí para que no te afecte a ti en este caso, ¿verdad? Ok, thank you so much. My dearest Okay, perfect. students, excellent. So, do we have a volunteer who wants to participate in this dynamic teacher? I would like to talk about my day today. So, volunteer or may I continue? Remember, if you want to speak English, you have to participate in class. Teacher, my problem is I don't have a lot of vocabulary. No way. Uh, don't close your mind. You have to feel comfortable speaking in English. And one of the techniques is use the vocabulary you already know. Okay, so is there a volunteer or may I continue? 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, look at guys. Today, the new topic is countable and uncountable, but I'm gonna start this topic from the basic. Voy a empezar con lo más básico para que vayamos como captando la idea. Porque no es solo decir, esto no se puede contar, esto sí se puede contar. Ok, necesitamos primero manejar mucho vocabulario para yo después ir pasando en este caso los niveles, porque el tema en sí es fácil. Los tricky son cuando ya comenzamos nosotros a ponerles el some, el many, el much, el a, en an. So look at countable and uncountable. Let me ask you, Connie. Hello, Connie. Good evening. Hi. Hello, good evening, teacher. Connie, do you understand or do you have the idea what is countable and what is uncountable? Countable, I think when I don't know, I think, I Okay. think when is you can see books and the table Okay. is countable. You can say there is two books. I don't know, There are two books. and there are two books and countable is when um you 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 are a mention for, such as the sugar, salt, the meal, and Okay. weather. I Okay. think that Okay. it's an Thank you. idea. Yes, it is. It's a perfect idea. Let me ask to Alejandra. Good evening, Alejandra. Good evening, teacher. Alejandra, do you have the idea what is countable and what is uncountable? Yes, contables is objects or 1, 2, 3, and also, and uncountable Okay. is um water and juice. I know, not countables. Okay, you got the idea. Is there a volunteer teacher I would like to explain using my own words? Using my own information, teacher? Is there a volunteer? 5, 4. Thank you, Brenda. Please go ahead. What is countable and what is uncountable? Yes, teacher. Well, I know that countable is the when you count one by one. For Okay. example, uh, apples you can count One one by apple, one. two Yes, apples. Okay. and uncountable is different things that you can count one by one. For example, the water, milk, and sugar, maybe. All right. Yes, thank you so much. Yes, it is. Easy peasy. So this is the basic. I look at my screen. I'm gonna close my camera. I got 1, 2, and 3 exercises. And we are gonna do it as a group. Look at. Vamos a comenzar con la parte básica de este tema. Así que please try to give us your opinion and try to give us the correct answer. Look at the first one. Opinion. What is opinion for you? Algo que no se puede contar o algo que sí se puede contar. A Uncountable. or B? A. B. Letter A, teacher.
Okay, most of you said letter A, but in this case, it's not. The correct one is what? Is letter B because, hey, I have an opinion. Dice, tengo una opinión. This is my opinion. I have one opinion, okay? But teacher, but opinion is untouchable. O sea, no se puede tocar. No, literally, obviously, we can't. But in this case, when you give us an example like, hey, I have an opinion. Okay, so look at the second. Money. A or B? A. Letter A. Sure? Letter B, teacher. Okay, someone said B. Number one, for this topic, my dearest students, please don't think in Spanish. If you are thinking in Spanish, you will get confused. Okay? Now stop thinking in Spanish. So money, countable or it is on? Is countable. Ok, but in this Uncountable. case, on. El dinero es como los números. Infinity. Exacto. Porque usted me puede decir, tengo $100, pero Yes. podemos tener la mayor cantidad de dinero incontable. Ok. Vamos con, this is a place. Island. A or B? Letter Letter A. 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 Ok. Yes. There is an island there. Newspapers. This is an object. Newspapers. Letter A. Letter Countable. A. I have Countable. one newspaper. I have two newspapers. Excellent. News. Be careful. This is untouchable. So, Letter B. Letter A. Letter B. Oh, exactly. Letter B. Noticias. Estamos hablando de algo intangible. Noticias. Information. Be careful. Don't think in Spanish. Information. Letter A. Letter A, uncountable. I have one information. I have many information. ¿Cuál sería la forma correcta? It's I like had a lot opinion of. because you can have different information. I don't know. So, okay, good point. I like it. Good point. So, A or B? Um, I think letter A. Okay, someone said letter A. So, in this case, information is uncountable. Number, countable. esta está fácil. Time. countable. Uncountable. Countable? I don't know. But letter B. For me, but letter Okay. B. Someone said A, but Mari said A and Connie say B. What about the rest of the students? Because we got a tie. Tengo un Letter empate. B. Okay, 2 points for letter B and yes. El tiempo es incontable, ¿ok? Don't think in Spanish. This is grammar, ¿ok? This is rules, ¿ok? Bread. En esta, porfa, don't think in Spanish. Niña Mari me vende $1. Niña Alejandra me vende $1 de pan. Niña Connie me debe Niña Jocelyn, no. Don't think in Spanish. Bread. Uncountable. 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 ¿Y por qué es uncountable? Y les voy a dar en este caso el por qué el bread es uncountable. Acuérdense que este idioma viene de Estados Unidos, no nace en El Salvador. Este idioma viene de Estados Unidos, el inglés americano. Ellos el pan lo venden en una porción. Entonces, cuando usted parte el pan, ellos dan a entender que no sabe cuántas porciones de pan le van a salir. En el caso de bread. Por eso se cuenta como algo uncountable. Y otra teoría que existe, esta es otra teoría que yo la he escuchado, pero no es que yo la vale, que como viene hecha de la harina y la harina es algo que no se puede contar, de ahí viene la teoría de que el pan es uncountable. Ok. Aunque yo creo que la teoría creo que está muy aplicable. So, uncountable. ¿Qué es? Countable. Yes, it is. But ¿qué es? Oh, excuse me. This is countable. But ¿qué es? Eso le quería preguntar. What is thought, guys? Pensamientos. Hey, I got this. I got this thought. Este pensamiento específico, ¿ok? Grammar structure. Sand.
Easy peasy. Uncountable. Letter B. Uncountable. Uncountable, because it is impossible to count the little one. Pepper. Letter Uncountable. A. But what is Letter A. pepper? Pimienta. Is pimienta sure? Pepper is Uncountable. Okay, all of you say uncountable, but in this case, we refer pepper like a green pepper or yellow pepper. Simplemente es el chile. Cuidado. Teacher, pero nosotros ahí hemos visto que sí, pero cuando hablamos de contables y decimos pepper, en este caso nos referimos al chile, ¿ok? So green pepper, yellow pepper, etc. Cake. countable. Yes. Yes. Perfect, yes, countable. Okay. Coca-Cola. Letter B. B. Because it's drink. Letter B. Exactly. And the last one is strawberry. This is a fruit. Countable. Countable. Yes, it is. Okay, perfect. Thank you, my dearest. Now, let's continue with the second exercise. De ahí tengo uno súper genial. Ya van a ver. Tengo uno súper genial. Okay, look at. I got uncountable and I got countable. Saben que este ejercicio yo siempre lo ocupo para este tema porque no sé, de verdad que me gusta clasificar las palabras. Es algo que a usted verdaderamente le ayuda con el vocabulario. Vamos a ver. Let's go and help me to classify. If you have any question, any doubt, please just let me know. We got uncountable and we got countable. Let's see. Mushrooms. Countable. 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 Okay. The second, sweet corn. Sweet corn. Uncountable. Okay. Uncountable. Yeah. Mm, Porque son las Okay. palomitas de maíz countable. dulces, Okay. ¿no? Okay. But it's, yes. In this case would Is be sweet the popcorn. yellow picture, the yellow corn? Ajá, because we be sweet popcorns. Palomitas de maíz, sweet popcorn. But in this case, it's just el elote. Corn. The yellow one. El amarillo. Yes, the yellow one. But yes, think about it. Yeah. On It's or count? countable. Countable. Countable? Okay. Now, prawns. What is prawns, guys? 5, 4, 3, 2. Langostinos o langosta. Okay. Langosta. Yes. Okay. Prawns. On. Uncountable. On. Okay. Chicken. Countable. Uncountable. Okay. Uncountable. Tuna. Uncountable. Okay. Uncountable. Peppers. Uncountable. Countable. Okay. Tomatoes. Countable. 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 Onions. Countable. Yam. Uncountable. Countable. Okay. Sausage. Uncountable too. Olive. Uncountable. Pineapple. Countable. Countable. Okay. Cheese. Uncountable. Uncountable. Spinach. Uncountable. Okay, now let's see. We are gonna compare. Hey, ¿no hay sonido? Quiero ver. Ah, ya está después. Oh, okay. So look at, I can get it, the correct ones. I can get the more, okay, look at, this is the correct ones. Uncountable. I'm gonna ask you, let me see, I'm gonna ask you, Jocelyn, would you like to help me to read the uncountable examples? Okay. Uncountable. Spinach.
tuna, cheese, ham, olive, prawns, sauces. Now let's see, Mari, would you like to help me to read the contables, please? Examples. Sweet corn, chicken, pineapple, mushrooms, onions, peppers, tomatoes. All right. Is there any doubt, my dearest students? Or may I continue? 5, 4, 3, 2, and 1. Now, look at this one. Yo les iba a poner este mañana como laboratorio, pero dije, no, lo vamos a hacer juntos. Quiero que observen las indicaciones. Fill the gaps with a, am, some, any, and match the sentences to the pictures. I got exercise number 1. But before to start with this nice exercise, look at the vocabulary. I got apples. Let me see. I'm gonna close some, okay? If you want to participate, just open your microphones, okay? So I got apples, egg, sandwich, pineapple juice, cakes, rice, and jam. I got orange, butter, milk, bananas, bread, tomato, and cheese. Is there any kind of word that you don't understand, my dearest, or all of them is clear for you? 5, 4, 3. It's clear. Okay, thank you so much. Look at, we are gonna choose a or an. This is easy. When do we use, or when do I have to use a? Do you remember the rule? Yes. Yes, teacher. We use a for what? For vowels or for consonants? For consonant. For Consonant. And consonants. we use and for Vowels. vowels. Exactly. Vowels, yeah. Okay. Look at exercise number 1. That is An apple. An And apple. difícil. Lo voy a hacer un An poquito más grande por si alguien me dice, no, teacher mío, parezco de miopía, etcétera, ¿verdad? Nada que la teacher es la que parece de miopía. Okay. Look at number 2. There aren't. This is negative. I got some and any. When do we use some? For positive or negative? Positive. Positive, cuando yo tengo objetos, cuando yo tengo la comida, o sea, cuando yo tengo las cosas es some. Y cuando utilizo any. cuando no hay. Negative. Exacto, tan simple y tan claro como la horchata. Esa es la regla en el caso de some y en el caso de any. No necesito explicarles una gran gramática porque muchas veces se confunde. De tanto que queremos explicar que el alumno termina confundido. En el caso de some, positivo, any, negativo. Some cuando hay, negativo cuando no hay. ¿Ok? Ahora bien, hay otra que es de este caso. Cuando yo digo, vamos a hacer el número 2. There aren't some or any? Any. Okay. Number 3. There aren't. Any. Okay. There is. And Some. also, can I say there is a butter? A butter. A butter, There yes. is some butter? No. Oh, okay. Some teacher. There is a butter. There is a butter. butter. Some because it's uncomfortable. This is But a butter. singular. There is singular. ¿Cómo dirían? Some butter. Exacto. ¿Cómo dirían hay margarina? There is some butter. There is some butter. Ok, de ahí vamos a analizar. No se preocupen que de ahí vamos a analizar. Number 5. There isn't. There isn't any meat. Any sandwich. 6. There isn't. Any. There is. Okay. Some pineapples. Some pineapple, but teacher, but as there is a pineapple, no, because I'm not referring about the specific fruit. I'm talking about drink. Oh, juice. Yes, drink.
So there is some pineapple use. Number 8, there are, Some. Some. okay, there aren't, Any. there is, Bread. sure, Bread. Some Mm, bread. some. Some Estoy bread. confundida. Some bread. bread. I got a question. Bread is uncountable or is countable? Uncountable. 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 So, les voy a enseñar otra regla. Utilizamos a y utilizamos an para cosas que podemos contar. Ahí está el detalle. Exacto. Por ejemplo, yo digo, hay una manzana. There is an apple. Hay una manzana, ¿verdad? Hay una manzana, en este caso. Pero cuando yo me refiero al pan, que yo sé que es uncountable, pero yo quiero decir que si hay pan, there is a bread or there is some bread. Some bread. Yes, Mariela, tell me, please. Yeah, I'm sorry. And basically is use a or an before singular countable nouns and use some before plurals countable and uncountable nouns. Yes. And also, in this specific example, when we talk about or referring bread, what is bread? Uncountable. So, can I use, or can, excuse me, can I say there is a bread? Remember, this is American. This is American. Can I say there is a bread o hay pan en general? There is a or there is some. There is some bread. Okay. There is some bread. All right. Then we are going to analyze. Okay, no worries. There isn't negative rice. As you know, rice is uncountable. So there isn't. Any. Any. There are tomatoes. Some tomatoes. Okay. There is. Hay jamón todavía. There is. Some. Some. Okay. Oops. There isn't. Ya no queda queso. Ya no hay queso. Any. Okay. Thank you so much. Now, let me see. Help me to put in order. Bread is, let me see if I can click on it. Okay, number, this is 1, right? This is an apple? Yes, this is 1. Could you please, the burger, the jam is represent. I need to put the numbers. Bananas, bread, tomato, cheese. Okay, let me see. The milk. Six. Number 6. Okay, yes, please help me. This is 7, right? 7. Okay. The rice is 11. Cheese is 11. 14. 14. Banana, 8. 8. 8. This is a cake, right? Yes, 9. This is, no, this is like a jelly, okay? This is 13. I get confused. The butter is 4. 4. 4. This is an orange. It is? 2. Okay. 2. And X, 3. 3. So I'm looking for a sandwich. This is not a sandwich. A hamburger. 5. It's a burger, yes, 5. it's a burger. 5, okay. And this, I cannot click on it. Okay, let me see. Look at the second one. I Bread. like this one. This is very easy, guys. How Faltan much? arriba, no. No, but I cannot click. Look, I cannot click on it. Ah, Yeah, it's weird because I okay. cannot click on it. Yeah. Okay, look at the second one. Por eso les decía, comencé con los ejercicios básicos de vocabulario para que aprenda a identificar, los countable y los uncountable. Ahora observe acá. El how much y el how many. When do we use how much? For countable or for uncountable? Uncountables. Exactly. We use how much for uncountable. When do we use how many? For Countable. countable. Okay.
Luca, I'm going to give you one number each, all of you. Okay, let me see. Voy a apagar micrófonos para ir dar los números en orden, okay? Adriana, would you like to help me with number 2? You are going to choose how much or how many. Yes, Adrianita, are you ready? Adriana lives in a dangerous city now. Okay, I don't know if she got some problem with her internet. Okay, Alejandra, would you like to help me with the second one? Not now. Be ready. Would you like to help me with the second one? Okay, teacher. Thank you. Not now. Just be ready. Let me see. Brenda, would you like to help me with number 3? Yes, yes. Thank you. Let me see. Connie, would you like to help me with number 4? Yes, teacher. Thank you so much. Gabriela Gomez, would you like to help me with number 5? Yes, teacher. Thank you. Let me see. Harry, would you like to help me with number 6? Thank you, Harry. Let me see if you got some issues. Let me see. Jocelyn, would you like to help me with number 6, please? Okay, teacher. Mari, number 7. Okay. Mariela, number 8. Perfect. Let me see. Valerie, would you like to help me with number 9, right? Okay. Thank you. And let me see. Would you like to, Alejandra, again, would you like to help me with number 10? Okay. Thank you. Brenda, 11. Yes, teacher. And let me see the last one, Connie, please. Number 12. Okay, my dearest students. Number 2. Who has number 2? Give us the answer and read all the sentences, please. Saben que siempre que le digo a los alumnos, va, dame la respuesta, pero solo me dan la respuesta. Yo digo, no, léeme toda la oración. So give us the correct one, reading all the sentences, okay? Number 2. How many meat is there? How many? Number 3. How much butter is there? Number 4. How many fish are there? How many peaches? Okay, number 5. How many pizza is there? Okay. Number 6. How much ham is there? Number 7. How much honey is there? Number 8. How much salad is there? Number 9. How many bottles of milk are there? Number 10. How much fish is there? 11. How many strawberries are there? And 12. How much slices of bread are there? Okay. So look, there is a tricky because in this case, teacher, bueno, después se las explico, pero en este caso hay un tricky aquí. Por ejemplo, teacher, Valerie dijo how many y how many es para contables. ¿Por qué creen que ella utilizó how many en la número 9? Because are bottles. Exactly, because we got an specific, we got bottles. Ahí sí, cuando yo tengo específicamente 2, 3, 4, 5 botellas de leche, ahí se vuelve contable el objeto, no el líquido. Ahora yo tengo un tricky aquí. How much slice? Yo tengo un tricky aquí. ¿Qué es slice? Son Piezas. pedazos, piezas. Piezas, Pedazos. pedazos. Ok, pero Porción. porciones, ok, muy bien, lo vamos a dejar así. Observe, porque ahí vamos a analizar. Observe, de verdad que yo les quería poner este como laboratorio, pero yo dije, no para mañana, ¿verdad? Sino que yo dije para otra semana, pero yo dije, no, vamos a explicarlo dando con este tema. How much fruit is there? There is some fruit. Look at, I got eggs, tomato juice,
pasta, red peppers, lo que les explicaba, red peppers o green peppers, beans, pizza, and salt. Look at how much, this is just example, how much or how many? How many? How many? How many? Complete, how many? How many? How many Uh, eggs How Eggs many Eggs are there. is there? is or are? Are. are there? Okay. Are there? The second one. How How much? Okay, wait, give us some seconds. Okay. Tomato. How Tomato juice. much? Tomato. juice? How much tomato juice Tomato. The juice are is there? Is there? Okay. Package La of palabra tomato está mal escrita, ¿no? o pasta, tomato. Se puede poner tomato o tomato. Yo lo puse como tomato. But thank you, pero me hubiera dado error. Thank you so much. Okay. Number 3. Package of pasta. How much? How many? How many? How many? Because it's packet. Okay. papas. How many? How many packet of pasta is there? Okay. Package of pasta Is there? is there. Okay. There are 3 red peppers. How many red How How peppers red many? Much? peppers? are there? How much? Because How much? Red peppers are there. are there? Okay. There are a lot of beans. How much? How How much much lot beans of how much beans How are much? there? are there? How much Beans beans? are there? Okay. There is some pizza. Teacher. Yes, tell me. En el caso de la número 4, ahí dice que son 3 red peppers. Entonces, much es para lo contable. Entonces, ahí me está diciendo que hay 3. ¿Cómo? Debería decir how much. Ok. No. En el número 4 dice how many, ¿cuántos? Ese es para contable, ¿verdad? ¿Cuántos chiles rojos hay ahí? Hay 3 chiles rojos. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Está bien? O no sé si era, no te Entonces, entendí que tu porque es contable 3, Yes, it's yo entiendo que es contable son 3. Entonces, por eso ahí sería how much. Es que siento que te está especificando como la cantidad de, o sea, Ajá. de por sí solo el pepper es uncountable, según lo que entendí. Pero como dice 3, entonces sí es Ah, how many. Sí, exacto. El mismo ejemplo de porque, acá. El mismo ejemplo de acá. Vaya, por ejemplo, ustedes saben que milk es uncountable because it's drink, ¿ok? No, it is impossible to ujú, count it. Vaya. ¿Cuándo se vuelve contable? Cuando ya tenés un noun que lo describe. Por ejemplo, vos decís 3 botellas de leche. Ya no te referís al líquido, sino que te referís a las botellas. Entonces, ahí sí las podés contar. Si fuera, por ejemplo, ¿cuánta leche queda? How much milk are there? O sea, como decir, ¿cuánta leche queda? How much? Ok, milk. Pero aquí se vuelve contable porque ya te dice que tenés botellas. Botellas de leche. ¿Ok? sí. Lo estaba viendo al revés. Ok, Gracias. ajá. Thank you. Entonces, tienes que tener cuidado en eso. Por ejemplo, teacher, nosotros sabemos que, por ejemplo, la pasta es algo que no se puede contar. Cuando usted la pone a cocer o se le pega una, es como las nubes, o sea, las nubes no las podemos contar porque de repente el viento las hace una, las divide en 10. Entonces, lo mismo es acá con la pasta, ¿ok? Pero, ¿cuándo se vuelve contable? ¿Por qué se vuelve contable acá?
Packet. Porque no te The word pregunta, packet. exacto, porque no te pregunta de la pasta, te está preguntando de los paquetes de pasta que tenés. Ah, fíjate que I have 3 packets. Tengo 3 paquetes. ¿Y cuánta pasta tenés en cada paquete? No sé, vos ahí no te puedo decir cuántos palitos vienen. O sea, ¿me doy a entender? ¿Ya? Yes or no? Yes, teacher. Okay, Yes. let me see. What? Okay, now we have time. Yes. So let me see. There is some pizza. Look at some. There is some pizza. I'm not asking about specific slices, a specific portion. I'm talking about in general. ¿Queda algo de pizza? ¿Cómo le harían la pregunta? How much or how many? Pizza. How much pizza? How much? How much? Okay, let me see. How much? Pizza, ajá, Is there? Is there? is there. Y aquí tengo un tricky, solo estoy esperando aquí en esta. How much? Ah, no es esta. Quiero ver dónde estaba la de la pizza. Sí, esta es. Bread, no, esta. Quiero ver pizza. Aquí está. How many pizza? How many pizza? Y el tricky de la 12. Yo solo estoy haciendo lo que ustedes me dictan. Pero en este caso, how many pizza is there? Y la otra, how much slice of bread are there? ¿Lo dejamos así? Uh-huh. No, how Teacher, many is the slices? contrary. Yeah, So the this is 12, how much? how many How much? slices? Si Because fuera it's, slice, how many slice of pizza? Ah, uh-huh, ok. uh-huh. Pero cuando digo, mira, ¿y cuánta pizza te queda ahí? How Teacher, pero much? es que en español How nosotros, much? yes, don't think in Spanish. El tricky es cuando tenemos un específico, por ejemplo, ¿cuántos cartones de huevos? Ahí sí, ¿verdad? Ah, there are many. Hay muchos cartones de huevos. O sea, cuando yo ya tengo, por ejemplo, estas palabras, se las voy a aquí. Observen las palabras que les voy a mencionar. Observen. Bottles. Slices. Quiero ver si me aparece otra acá. Package. Quiero ver si me aparece otra por acá. No me aparece. Esas palabras se le llaman containers. ¿Por qué se le llaman containers? Porque ya la leche, ya el queso, ya los huevos, ya pasan a contenedores y ya se vuelven cosas contables. ¿Is it clear, my dears? ¿Sí? ¿Se entendió lo que expliqué? ¿Ya? Yes. 5, 4, Yes, 3. teacher. Ok, vamos con la última de la segunda parte. There is a little salt. ¿Cómo harían la pregunta? ¿Hay sal? How much How How much? much? Ajá. salt is there? How much salt is there? Ok, How let's much? see. Let's see. Miren, menos mal que mañana entre comillas descansan, no se preocupen. Entre comillas digo porque mañana solo hacen el laboratorio, pero obviamente ese tema no lo voy a incluir, no se preocupen. Vamos con una pequeña conversación. Siempre. A, am, some, any, is, are, much, y many. Ok. Lisa, I'm hungry. Any Is crepes? Crepes is like a snacks. are there Are any there any crepes? Ok, lo voy a poner en mayúscula. Quiero que si no. Ok. Are there any crepes? No. There is any bag? is any, but there is. No, there is. There is No, no there there is. Any? there is Yes. No, there isn't. Ok, lo voy a poner contracado a ver si no me da error. No, there isn't. Sure? Yes, sure. I'm just. There Yes, sure. aren't, teacher. No, there. Aren't. Why? Why? Because the question is, are there? Ok, vamos a ver si no me da The, error al ponerlo en contracción. No, there aren't any. But
There is positivo, pero si hay jamón para el sándwich. Some have But there is some jam sandwich. Jam. Great. I will have the jam sandwich and I got a tricky. I have the jam sandwich. I think this is one object. It's like a burger. It is or no? Because it's not. There is some jam. Okay, perfect. But look at there is jam sandwich. Yes, it's There is a jam sandwich. It's like there is a burger. There is a pupusa. Okay. So I think this is the tricky. Great. I will have the jam sandwich and then an orange. an orange. Is there ice cream left? Como quedó sorbete. Is there? Okay. Is there some ice cream left? No, there There aren't. sure. isn't. Isn't. Ok, yo no sé si me lo va a dar como error por ponerlo en contracción. No, there isn't any ice cream. I will go to the supermarket. How tomatoes are there? How many? Any. How many tomatoes are there? Lisa said there only one. Only one. There is. Is. Okay, there is only one. We Is. should buy more tomatoes. Some, any, Some. are. Okay, we should buy some more tomatoes. Oh, how butter is there? Much. How much butter is there? And Thomas said, there isn't. There isn't what? An, any, some, are, is. Any. Any. There isn't any. And we need sugar too. Some sugar. Sugar. Okay, let's see. I'm going to conclude this with the final. Write C for countable and or U for uncountable. Okay, Connie, number 1, oil. C Uncountable. or U? Uncountable. Okay. Let me see. Jocelyn Rodriguez, carrots. Uncountable. Okay. Sugar. Let me see, Alejandra. Uncountable. Let me see. Adrianita, let me know if you're ready to participate, okay? Brenda, number 4. Chocolate. Chocolate. Uncountable. Okay. Let me see. Number 5, Gabriela Gomez. Chicken. Thank you, Gabby. 5, 4, 3, 2. Excellent. Countable. Okay. Prawns. Volunteer. As a group, countable or uncountable? Countable. Uncountable. Ok. Peas. Nosotros llamamos peas a los guisantes. Son las chibolitas, esas chibolitas verdes. Peas. Uncountable. Ok. Lemons. Countable. Countable. Flour. Uncountable. Uncountable. Cucumbers. Countable. As cool as cucumbers. Cheese. Uncountable. Uncountable. Fish. Countable. Look at prawns.
and fish. Both of them add seafood. Okay. Okay. Vinegar. Uncountable. Onions. Countable. Pepper. Green pepper. Yellow pepper. Countable. Lettuce. Countable. Sure? Okay. Pasta. Uncountable. Pears. This is a fruit. Countable. Countable. Honey. Uncountable. Croissant. Food. Countable. Uncountable. Tea. Uncountable. Countable. Van a soñar con esto. No, ya me dio hambre. Okay, much better. Cup of tea. Hey, look at the first one tea and the second specific. Yes. Countable. Countable. All right. Countable. Eggs. Countable. Countable. Bottle of milk. Countable. Countable. Toast. Yes, okay. Toast. And can of Coke. Countable. Ok, llegó el momento de la realidad. Now we are going to check the answers. Les voy a enviar este link para que puedan, ¿cómo se dice? Para que puedan seguir practicando. Señoritas, caballero, muy bien. 8 de 10. 8 de 10. Quiero que observe acá. Vamos a ver. Dice aquí, específico. Obviamente ocupamos el any para negativo, como la regla lo dice, pero en este caso, como es específico, pues que estoy hablando de un objeto. There isn't a sandwich. Fue la única. Vamos en este caso. La carne es un objeto que no podemos contar. Usted tiene un pedazo de carne y le pueden salir 2, 3, 4, 5 porciones. No piense en español. Dicho, yo cuando voy al súper le digo, mire, raléeme la carne en 3 porciones. Sí, no piensa en español. En realidad la carne no sabemos cuántas porciones nos pueden salir. Por eso en este caso es how much. La carne, señores, así, en este caso específico, ya sea carne de pollo, carne de cerdo, carne de qué, etcétera, es how much. La carne no se puede contar. Aquí, ¿por qué en este? Yo creo que se me olvidó cambiarle porque aquí sí era how many. Teacher, el pan usted dice que es, no digo yo, la gramática dice que el pan es uncountable, exacto. Pero cuando yo ya le agrego un container que me dice específicamente cuántos pedazos de pan tengo ahí ya se vuelve contable. How many slices? ¿Cuántos pedazos de pan? How many slices? ¿Ok? Vamos en este caso. How many package of pasta? Aquí sí está correcta. ¿Saben cuál fue mi error? Ya vieron. Le puse paste. Pero es how many, perdón, ahí fue el error mío de dedo, pero sí es how many. Lo que pasa es que por ponerle pasta, le puse paste. Aquí, how much beans are there? There are a lot of beans. Yo aquí tengo un container que en este caso es a lot. Es un container. Si yo digo frijoles, obviamente son cosas que no podemos contar. Pero aquí el tricky es que yo tengo un container, ¿ok? Por eso que quise utilizar este ejercicio para poderles dar esta clase porque no había mejor ejemplo. Vamos en este caso rapidito con la conversación. I'm hungry. Are there any crepes? No, there aren't any. But there is a jam sandwich. En este caso, yo creo aquí la respuesta sí está correcta. Creo entender que me lo da incorrecto porque, como les decía, yo creo que no me permite ponerlo en contracción. Pero en realidad es no, there aren't, porque estamos hablando de un objeto en plural. Pero me dio error por la contracción. Is there some ice cream left? En este caso, cuando nosotros hablamos, perdón, cuando nosotros hablamos de el sorbete, es algo que, por ejemplo, teacher, pero no,
no podemos contar. En el caso de is there, ¿cuál es el trick aquí? Y anote las reglas si usted quiere. Nosotros el any o la gramática del inglés, el any se ocupa para negativos cuando digo no hay esto o no queda esto otro. Y también se utiliza para hacer preguntas. Preguntas, y en este caso, ¿por qué tiene que ser any y no some? Porque estamos preguntando, perdón, de algo que no podemos contar. ¿Ok? Detallito, creo que solo es, esa fue la única que no salió mal, porque esa sí está correcta. Vamos con los P's. ¿Por qué los P's son uncountable? Son countable, teacher. Porque si usted se ha fijado los guisantes, lo voy a tratar la manera de explicarlo. Si usted se ha fijado los guisantes vienen como en una, no sé, señorita, como una ramita, como en una, no sé cómo explicar, vienen como un envoltorio, como las Como semillas, los ejotes, teacher. como los ejotes. Ay, gracias. Entonces, los guisantes vienen como los ejotes, vienen como las semillas de paterna. ¿Cuántas semillas de paterna tenés ahí? Tengo una, dos, tres, cuatro. O sea, da a referirse de que tengo bastantes semillas de paterna, pero no hablo de las que van adentro, sino que hablo del objeto. Entonces, lo mismo acá. Como este viene representado, al igual que los ejotes, ¿cuántos palitos de ejotes? Entonces, por eso es que se vuelve contable. Por eso es que se vuelve contable. Ok. En el caso de los carrots, claro que puedo contar las zanahorias. Claro que puedo contar las zanahorias. En el caso de los langostinos, sí, en este caso los puedo contar. ¿Por qué no puedo por qué los fish son uncountable y por qué aquí son countable? Porque acuérdense que en los fish, aquí estoy hablando específicamente de una comida del mar. Y aquí los fish, ¿por qué se vuelven uncountable? No es porque nazcan millones y lo mismo puede ser con las langostas. En el caso de los fish, porque acuérdense que pueden haber diferentes tipos de pescados, ¿ok? Por eso es que lo tira así. Y voy con la última. ¿Por qué la lechuga es uncountable? Cuando usted parte una lechuga y le va quitando las hojas, si lo podemos llamar así, usted no sabe cuántas hojas de lechuga le van a salir. Esto es una esto es algo de la gramática, nada más son reglas gramáticas. Les voy a mandar el link para que usted pueda seguir practicando ahí en su casa el día de mañana, como usted guste. Y si alguien me puede hacer el favor de jalar el link para WhatsApp, se lo voy a agradecer un montonazo. Adrianita, dime, hija. Ok. Veo que Adrianita levantó la mano. Sorry, teacher. No te preocupes, hija Lina, no te preocupes. Yo sé que tú vives también en una zona que es un poco peligrosa ahorita y sé que tu internet te está fallando. Señores, fue un placer haber estado con ustedes. Qué clase más chiva la que se tuvo. Mucha gramática, mucha estructura, mucho vocabulario. Este tema no lo voy a incluir mañana en su laboratorio, así que igual, mañana tenemos nuestro primer laboratorio, but I won't include this topic, okay? So, have a really nice weekend. Have a really good night, my dears, and see you on Monday. Good night, people. Good Night, night, teacher. teacher. Good Thank Hi, you. night. teacher. Thank you.